Tasim Olamim Baruch Atah Adonai Ohev Amo Yisrael Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. You girls do the V'Afta? Next page. ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושינתם לבניך ודיברת בם בשיטתך בביתך ובלעתך בדרך ובשכבך ובקומך ושתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue down page 30. V'haya im shamo tishmu el mitzvotai asher anochi mitzvatchem hayom le'avat Adonai Elohechem nafshechem. Adonai Elohechem. Page 32. Emet v'emunah kol zofek hayam aleinu. Actually, Rob, since it's Passover, will you read from, it says, God has maintained us among the living, page 32. God has maintained us among the living, not allowing our steps to falter, guided us to triumph over mighty foes, and exalted our strength over all our enemies, vindicating us with miracles before Pharaoh, with signs and wonders in the land of Egypt. God smote, in wrath, Egypt's firstborn, brought Israel to lasting freedom, and led them through divided waters as their pursuers sank in the sea. When God's children beheld the divine might, they sang in praise, gladly accepting God's sovereignty. Moses and the people of Israel joyfully sang this song to you. And this is what we read from the Torah today. Mi chamocha ve'elim Adonai, mi chamocha nedar b'kodesh, nora tehilloto sefele, malchutecha ra'u vanecha, bokei hayam lifnei Moshe, ze'eli anu v'yameru. Adonai imloch leolam va'ed v'nemar kifada Adonai et Yaakov v'lo mechazak mimenu baruch atah Adonai ga'a Yisrael. Tifa, will you read on page 33 the Hashkivenu? We wish a protective peace over all of Israel, especially with all the terrorist attacks and the violence that's happening on the Temple Mount, and protective peace over the people of Ukraine, as well as everyone who needs it tonight. Help us, Adonai, to lie down in peace, and awaken us again, our sovereign, to life. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings, O God, who watches over us and delivers us, our gracious and merciful ruler. Guard our coming and our going. Grant us life and peace now and always. Spread over us the shelter of your peace. Praised are you, Adonai, who spreads the shelter of peace over us, over all his people Israel, and over Jerusalem. Baruch atah Adonai, haporei sukat shalom aleinu, ve'al kol amo Yisrael, ve'al Yerushalayim. Page 34. Ve'shamru v'nei Yisrael, et ha-Shabbat, la'asot et ha-Shabbat, לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל,
ונשמרתי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. וידבר משה את מועדי Adonai el bnei Yisrael. We continue on page 34. We have the Chatzi Kaddish, and then we go to Yom Tov, Amidah, which will begin on 41b. So have your finger in 41b. For those who are joining us by YouTube and wondering where the first half of the service went, because we're heading from the 7th day of Pesach into the 8th day of Pesach and Shabbat. When you're already in holy time, you don't do the Kabbalat Shabbat service. And so that is why we are so far along at this time. Here we are, middle of 34. Yitkada v'yitkada shemir haba v'yalma divra kirute v'yamlit malchute v'chayechon uv'yomechon uv'chayedecho beit Yisrael b'galav izman kariv v'yimeru amen yehesh mera b'mevarach le'alam ulam me'amayah Yiparach, Yishtabach, Yipar Vitromam, Vinase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shemedu Kudisham, Le'ela, Min Koberchata, Vishirata, Tushbechata, Venechemata, Damiran, Biama, Ve'imheru, Amen. 41b and forward with the insertions for Pesach and the brackets for Shabbat. תיתן לנו אלוהינו באהבה שבתוך מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון את יום זה, ואת יום חג המצות הזה זמן חירותנו, יבא מקרא קודש זכר ליציאת מצרים. לשלום יום המצות הזה, זכרנו עלינו בלטובה. את אדוני מקדש השבת וישראל והזמנים. For those who are still davening, don't let us interrupt. We keep going. The rest of us are on 47. Vayechulu hashamayim v'haaretz
הארץ וכל צבאם. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, קונה שמיים לארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו. כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה ליעמדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. Page 48. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת, יקדש ויקדש שמי רבה, ויעמוד יברכותי וימליך מלכותי, וחייכונו ומכונם חי תוכו בית ישראל, בגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם עולמי עולמי, יברך וישתבח ויפאר ויתרומם וינשא ותדר ותעלה ותעלה שמי קודשה, בריחו לעילא מן כל ברכתה ושרתה תשפטה, נחמתה דמירם בעלמא ואמרו תתקבל צלותון ובתון לכל ישראל, כל תמה והונדי ושמיה ואמרו יש לומר רבה מן שמיה וחיים עלינו כל ישראל ואמרו עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. And before we do Aleinu, on page 51, we're going to turn back to the Psalm for the day, which can be found on page 23. Page 23. Mizmor shir liyom hashabat, tov lehodot l'Adonai u'lazamer l'shimcha elyon. ודנובון בסבא דשנים רנים יהיו, יגיגי ישר אדוני צרוי ולא עוולתה בו. Aleinu, page 51. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, ולא עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שנתן שמיים ועושה הארץ.
ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו echad. On this night, this weekend, Beth Israel congregation remembers the Yortzites of Sidney Altman and Samuel Avon, Susan Chapman, and Paul Platt Dessau. Actually, Jeffrey, I know you're here. It says that's your mother, but it says Paul on my list, and I want to get her name right because she deserves it. Will you tell us the name? Well, Paula Platt Dessau is good. I thought so. And it's just that here. Let me pull out. There's a misspelling on my sheet, so I'm glad you. Is there? Oh, okay. So I'm glad that. Yep, there we go. Paula Platt Dessau. Right. Stephen Eliakin, Jay Feinerman, Aaron Feinerman, William Friedman, Charles Gelman, Paul Gerber, Melvin Gluckman, Robert Goldblatt, Robert Abraham Green, Abraham Ralph Isaacs, Selma Diane Kaplan Price, Mildred Kleiman, Pauline Kutzen, Beverly Weinman, Aaron Stern, Arthur Spector, Leonard Samuel Snyder, James David Sandoz, Herschel Routman, Peggy Rosenzweig, Alfred Rosenberg, Ruben Rontal, Bessie Rappaport, Donald Perlmutter, Thomas Perlman, Marty Perlman, Anshel Moshkevich, Robert Mortis, Oscar Myron, Aubrey Lansky, Adelaide Wellen, Stuart Wertman, and Ida Zimmerman, as we continue to remember Elaine Stoller, Natalie Scher, Suzanne Feingold Schultz, Judith Cashton, Lorraine Sherman, Michael Adams, Leona Leon, Phyllis Werbel, Fanchen Lessing, Carol Feinerman, David Fallman, Bruce Thal, Carol Amster, Gary Joseph Ullman, Paul Ernest Phillips, Barbara Marco, Leslie Garber Matthews, Alan Fisherman, and now Raisa Levinskaya, just this week. Warner's Kaddish, page 52, for those reciting. Yitgadal v'yikadash shemei Rabbah, v'yalma divra kirute v'yamlich malchute, v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael, v'agala v'zman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam ulamei almaya. Yibarach v'yishtabach v'yipa'ar v'ydromam v'yinaseh. Yitadar v'yitalev v'yitalal shmei kedusha richu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran bi'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. May their memories continue to bring blessings to this world. Thanks to everyone for joining us tonight, making a minyan. We are passing from 7th to 8th day Pesach, and tomorrow morning, big announcement. Tomorrow morning, services start at 9 a.m. because I agreed to the judgment of the committee honoring Ron Sussman that on a day where we're not going to have, since the synagogue is not kasher lePesach, and we can't have a repast, a luncheon, that it would be unfair to have a service that went into lunchtime. So we're starting at 9 a.m. And for those, so I want to make sure people know that. And that means everything comes earlier. Someone said to me, I think they were, well, yes, they were being sarcastic. It's a rhetorical question. They're like, does that mean the Torah service comes earlier? And I was like, yeah, you're right. I mean, everything's going to come earlier. And they're like, I hope our Torah readers are there because, I don't know if they're going to put, if they can do subtraction. So just remember, the service starts early tomorrow. We're honoring Ron Sussman for his decades of service and for the incredible spirit that he is. And I hope you'll join us in person or on Zoom or to help with that tribute.
So that is tomorrow's service. And that's my main announcement. So let's close with Kiddush on page 50. And my Kasher LePesach wine. And here we go. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'am v'romemanu mikol hashon v'kichanu b'mitzvotav v'titen lanu Adonai Eloheinu v'yava Shabbatot limnucha moadim l'simcha chagim uzmanim l'sason את יום השבת הזה, ואת יום חג המצות הזה, זמן חירותנו, ביאבה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת ומועדי קודשך, ביאבה וברצון, בשמחה ובששון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני. Mekadesh HaShabbat v'Yisrael v'Hazmanim. Shabbat Shalom and Chag Sameach.